Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The pressure is growing at Hungary's southern border. More than 11,400 migrants attempted to cross the border illegally between January and November this year, while this number was 5,400 in the same period last year, said the Prime Minister's Chief Security Advisor György Bakondi. The illegal activity has intensified not only along the Serbian, but also the Croatian, Romanian and Ukrainian border, he said, adding that there are more than 106,000 registered migrants on the Balkan route, and the number of illegal migrants can only be estimated. This crowd will show up at the borders of the European Union. We didn't manage to stop the influx. There are multiple serious negative consequences of the misguided immigration policies of the past 5 years, said Bakondi. He emphasized that the Hungarian government has high hopes of changing the immigration policy that the new president of the European Commission has hinted at. The 28-year-old man who carried out the stabbing attack at London Bridge on Friday had previously been jailed for terrorism offences. The attacker was released from prison on license in December 2018 and was wearing a GPS police tag. 2 people died and 3 were injured. Usman Khan, 28 years old, was shot dead by the police. One of the victims was a course coordinator for a prisoners' rehabilitation program, which was hosting a conference that the perpetrator had attended right before the attack. Schools and kindergartens have been closed during the big Iranian cities because of high levels of air pollution, and lorries have been banned from entering these cities. The Iranian Ministry of Health has asked children and the elderly to stay at home. In recent days, air pollution has significantly exceeded internationally accepted levels. Witnesses reported that the situation was so bad on Saturday that the Tehran TV tower was barely visible even from a short distance. Many people in Tehran have complained about headaches, breathing difficulties and nausea. Air pollution has been a serious problem in Iran for many years. According to the Ministry of Health, thousands die every year because of the lower quality air. The Likud party has started to gather signatures from lawmakers in a bid to win another attempt at forming a government after the leader of the Israel Beitenu party said he would pledge support to both Prime Minister Benjamin Netanyahu and rival Benny Gantz. By law, the first candidate to present President Reuven Rivlin with 61 signatures from lawmakers can ask for 14 days to build a coalition. Lawmakers are allowed to sign for more than one candidate. Israel Beitenu head Avigdor Lieberman has pledged to give his party's signatures to both the Likud party and to Benny Gantz's Blue and White if either one makes the request, as was reported by Ynet news site. The Likud MK Miki Zohar officially asked backing of Israel Beitenu's 8 lawmakers to support Netanyahu's candidacy, pushing Netanyahu's Likud-led right religious bloc past the 61 signature mark. Aryeh Deri, leader of the ultra-Orthodox Shas, said he refused to take part in Lieberman's game because he is convinced that the Israel Beitenu politician would not join a right-wing government. Later, however, he instructed his lawmakers to give their signatures. And finally, for the weather, the sky will clear up by Tuesday and no precipitation is expected. The wind will pick up in the Trans-Danubian region and in the central and southern parts of the country. Early mornings will be frosty. Temperatures will be close to -10 degrees in the northeastern Hungarian mountains and in the snowy areas, while elsewhere they will be between 0 and 5 degrees Celsius during the day. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. An der Südgrenze Ungarns wächst der Druck. Mehr als 11.400 Migranten haben zwischen Januar und November dieses Jahres versucht, die Grenze illegal zu überqueren, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres 5.400 waren, sagte der Chefsicherheitsberater des Ministerpräsidenten György Bakondi. Die illegalen Aktivitäten haben nicht nur entlang der serbischen, sondern auch entlang der kroatischen, rumänischen und ukrainischen Grenze zugenommen.
Es gebe mehr als 106.000 registrierte Migranten auf der Balkanroute und die Zahl der illegalen Migranten könnte nur geschätzt werden. Diese Menschenmenge wird an den Grenzen der Europäischen Union auftauchen. Es ist uns nicht gelungen, den Zustrom zu stoppen. Die fehlgeleitete Einwanderungspolitik der letzten 5 Jahre habe mehrere schwerwiegende negative Folgen gehabt, sagte Bokondi. Er betonte, dass die ungarische Regierung große Hoffnungen auf eine Änderung der Einwanderungspolitik habe, auf die der neue Präsident der Europäischen Kommission hingewiesen habe. Der 28-jährige Mann, der am Freitag den Messeranschlag auf der London Bridge ausgeführt hatte, war zuvor wegen terroristischer Aktivitäten inhaftiert worden. Der Angreifer wurde im Dezember 2018 in Lizenz aus dem Gefängnis entlassen und trug ein GPS-Polizeiticket. 2 Menschen starben und 3 wurden verletzt. Usman Khan, 28 Jahre alt, wurde von der Polizei erschossen. Eines der Opfer war ein Kurskoordinator für ein Rehabilitationsprogramm für Gefangene, das eine Konferenz veranstaltete, an der der Täter unmittelbar vor dem Anschlag teilgenommen hatte. In iranischen Großstädten wurden Schulen und Kindergärten wegen starker Luftverschmutzung geschlossen und die Einfahrt von Lastkraftwagen in die Städte wurden verboten. Das iranische Gesundheitsministerium hat Kinder und ältere Menschen gebeten, zu Hause zu bleiben. In den letzten Tagen hat die Luftverschmutzung das international akzeptierte Niveau deutlich überschritten. Zeugen berichteten, dass die Situation am Samstag so schlecht war, dass der Fernsehturm von Teheran selbst aus kurzer Entfernung kaum sichtbar war. Viele Menschen in Teheran haben über Kopfschmerzen, Atembeschwerden und Übelkeit geklagt. Luftverschmutzung ist seit vielen Jahren ein ernstes Problem im Iran. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sterben jedes Jahr Tausende an der schlechten Luft. Die Likud-Partei hat begonnen, Unterschriften von Gesetzgebern zu sammeln, um einen weiteren Versuch der Regierungsbildung zu gewinnen, nachdem der Vorsitzende der Israel-Beitenu-Partei angekündigt hatte, sowohl Premierminister Benjamin Netanyahu als auch Rivalen Benny Gantz zu unterstützen. Laut Gesetz kann der erste Kandidat, der Präsident Reuven Rivlin, 61 Unterschriften vom Gesetzgeber vorlegt, 14 Tage für den Aufbau einer Koalition verlangen. Der Gesetzgeber darf für mehr als einen Kandidaten unterschreiben. Avigdor Lieberman, Chef von Israel Beitenu, hat sich verpflichtet, die Unterschriften seiner Partei, sowohl der Likud-Partei als auch Benny Gantz, blau und weiß zu überreichen, wenn einer der beiden die Anfrage stellt, berichtete die Ynet-Nachrichtenseite. Likud-MP Miki Zohar bat offiziell die Unterstützung der 8 Gesetzgeber von Israel Beitenu, um die Kandidatur von Netanyahu zu unterstützen und dem von Likud geführten rechtsreligiösen Block von Netanyahu über die 61 Unterschriftenmarke hinauszutreiben. Aryeh Deri, Führer der ultraorthodoxen Schas, sagte, er habe sich geweigert, an Liebermans Spiel teilzunehmen, weil er überzeugt sei, dass der Politiker von Israel Beitenu keiner rechten Regierung beitreten werde. Später wies er seine Gesetzgeber jedoch auch an, ihre Unterschriften zu geben. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird sich bis Dienstag aufklären und es wird kein Niederschlag erwartet. Der Wind wird in der Region Transdanubien und im mittleren und südlichen Teil des Landes aufkommen. Am frühen Morgen wird es frostig. In den nordostungarischen Bergen und in den schneereichen Gebieten liegen die Temperaturen nahe minus 10 Grad, während sie an anderen Stellen tagsüber zwischen 0 und plus 5 Grad liegen werden. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לחץ ההגירה גובר בגבול הדרומי של הונגריה. בין ינואר לנובמבר השנה ניסו יותר מ-11,400 איש לחצות את הגבול ההונגרי באופן לא חוקי, לעומת 5,400 בשנה שעברה. כך אמר גיאורגי בקונדי, יועץ בכיר לראש הממשלה ההונגרי לביטחון פנים. לא רק הגבול לסרביה, אלא גם חלקי הגבול של קרואטיה, רומניה ואוקראינה חווים עלייה בפעילות הבלתי חוקית, לדבריו, והוסיף כי למעלה מ-106,000 מהגרים רשומים נמצאים בנתיב הבלקן, ואפשר רק להעריך את מספר המגיעים באופן בלתי חוקי. מסת אנשים זו מופיעה בגבולות האיחוד האירופי והזרם לא פסק. לכישלון מדיניות ההגירה של האיחוד האירופי ב5 השנים האחרונות היו כמה השלכות שליליות קשות, כך הסביר היועץ הבכיר. הוא הדגיש כי לממשלת הונגריה יש תקוות רבות לשינוי במדיניות ההגירה שהוצגה על ידי הנשיא החדש של הנציבות האירופית.
גבר כבן 28 שהורשע בעבר במעשי טרור ביצע את ההתקפה בלונדון ביום שישי. בדצמבר 2018 הוא שוחרר על תנאי וענד צמיד מעקב אלקטרוני. בהתקפה היו 2 הרוגים ו3 פצועים. המחבל אוסמן חאן בן ה-28 נורה למוות על ידי המשטרה. בנוסף התברר כי אחד ההרוגים היה מתאם תוכנית שיקום בה הוזמן התוקף להשתתף לפני ההתנגשות. בתי ספר וגני ילדים בערים הגדולות באיראן נסגרו בגלל זיהום אוויר מתמשך ונאסר על משאיות להיכנס למרכזים הגדולים. משרד הבריאות האיראני הפציר בילדים ובאנשים מבוגרים להישאר בבית. אינדיקטורים מזיהום אוויר בימים האחרונים חרגו בהרבה מערכי הגבול הבינלאומיים. על פי עדי ראייה, המצב בשבת היה כה גרוע עד שבקושי ניתן היה לראות את מגדל הטלוויזיה בטהרן ממרחק קצר. רבים בבירה התלוננו על כאבי ראש קשים כשאין נשימה ובחילות. זיהום אוויר מהווה בעיה קשה באיראן מזה שנים רבות. משרד הבריאות מעריך כאלפים נפטרים מדי שנה כתוצאה מאיכות אוויר ירודה. הליכוד החל באיסוף חתימות אצל מחוקקי המפלגה כדי לתת להם הזדמנות נוספת להקים ממשלה, לאחר שאביגדור ליברמן, מנהיג ישראל ביתנו, אמר כי יתמוך בראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו וביריבו בני גנץ. על פי החוק, המועמד הראשון שהומלץ על ידי 61 חברי כנסת אצל נשיא המדינה ראובן ריבלין יכול לקבל מנדט של 14 יום להקים ממשלה. מחוקקים יכולים למנות יותר ממועמד אחד, וליברמן אמר בוויינט ששתי המפלגות הגדולות יכולות לקבל את תמיכתו. בשעות הערב ביקש מיקי זוהר, בכיר בליכוד רשמית ממפלגת ישראל ביתנו, לתמוך במינויו של נתניהו עם 8 מנדטים, אשר הסתכמו ב-63 תומכים בגוש הימין. אריה דרעי, מנהיג ש"ס, אמר שהוא לא רוצה לשחק את המשחק של ליברמן, מכיוון שהוא בטוח שהפוליטיקאי של ישראל ביתנו לא יצטרף לממשלת הימין. עם זאת, בהמשך הורה למחוקקים שלו לחתום על המלצת נתניהו. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. עד יום שלישי השמיים יתבהרו והגשם ייפסק בכל רחבי הונגריה. הרוח מערבית לדנובה ובמקומות מסוימים באזור המרכז והדרום יכולה להתחזק. השחר הביא כפור עם טמפרטורות באזורי הערים הצפוניים המושלגים בקרבת 10 מעלות מתחת לאפס, עם 0 עד 5 מעלות במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, HetiTV.com או breuerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.